This video will discuss about basic introduction about flow cytometry. What is flow cytometry? What is basic principle of flow cytometry? What we'll do here? We take a cell, coating them with antibodies. That antibody taking with fluorochrome. Okay, so this is the cells coated with antibodies. Then these antibodies taking with the fluorochrome. This cell passing will allow to pass through liquid suspensions. So this will pass through liquid suspensions through single line pattern. This will allow to pass through in a liquid suspensions. There will be a laser light will be interacting with the cell. Basic principle is measure the fluorescently labeled cell when they are going to a single file pattern through liquid suspensions against the laser light. Simple manner, single line flow of cell with the fluorochrome tagging antibodies against the laser light coming opposite, and they are going to interact. That is the basic principle of flow cytometry. What are going to use flow cytometry? Basic requirement. It consists of three components. One is fluidics, second one is optics, third one is electronics. These are the three components in any flow cytometry. First one is fluidics, means liquid suspensions of cell. So fluidic means liquid suspensions of the cell, going to create liquid suspension of cell when they are passing through flow cytometry. Always single line pattern, that's why it is called a single file flow, and opposite them there is laser light will be coming, which is going to interact with the cell. This laser light interaction going to emit or create a fluorescent signal. So it will create fluorescent signal. So this fluorescent signal which has been emitted from the cell via laser light will be taken by optics. This signal taken by optics. What is optics? It consists of two things, detector and filter. So fluorescent signal will be collected and they can be detected by detector. So they can detected by detector. Whenever fluorescent signal collected and filtered through the detector and filter, they are going to be converted into digital value. They can be converted into digital value through electronic, that is computer. So we are using computer. These fluorescent signal are converted into digital signal, digital value, which can be stored in a computer for evaluation and storage purpose. So these three things are fluidic, fluidics and optics and electronics are important component in flow cytometry. This is a flow chamber. This one is the flow chamber. Single pattern of suspensions of cell is going on. So single pattern of cell suspensions is going on. What is this cell? This red color cell have antibodies. It have antibodies. They are having fluorochrome tagging. So they are having fluorochrome. So now they are passing the flow cytometer through single line. So cell passing flow cytometer in a single line. There is laser light. So this one is the laser light source, and passing through here, light passing through here. See here, these cells are interacting with the laser light. Okay, two event are happen. One kind of a light is coming to
original path. It is going to original path. Another one is not passing original path, can be reflected. So side scattered light, this one is the forward scattered light. That's how it is going to seen in flow cytometer. When we are doing this flow cytometer, what are the fluorochromes? There are two commonly used fluorochromes. One is FITC, fluorosin isothiocyanate, and PE, picoerythrin. So fluorosin isothiocyanate and picoerythrin. So the flow chamber, in this flow chamber, single file pattern is going, laser light is falling on interacted with the fluorochrome. Okay, two type of reflection. You can see side scatter and forward scatter. And now entire this flow cytometry. One is fluidic system, second one is optic system, third one is detector. All three things visible here. So through fluidic system, single line pattern, single line of cell passing through laser light is coming here, laser light is coming here. One is going to forward scatter, okay, another one is coming to this side scatter. Then what is happening through the filter and detector? This one is the filter, this one is the detector. Then optic system, these things, filter, these are the things, filter, optic system. Some of the light coming this side, some of the light coming this side, which is called as side scatter. Okay, this one is the side scatter. These all these are filter. This one is the PMT, photo multiplier tubes is there. This one is the detector. Okay, forward scatter, this one is the detector. Here PMT, photo multiplier tube is the detector. Through PMT, now the fluorescent signal will be collected by the electronical system. So now this signal collected by electronical system, and this electronical system, what we are going to be do, these created okay, this fluorescent, this one create a digital value. It will create a digital value to that electronical system and stored computer, and stored computer like this pattern. This one name is called as dot plot or scattered plot. Okay, so computers stored like this pattern, this name is called as dot plot or scattered plot system. Flow cytometer, they have two type of reflection. One is forward, another one is side. Forward scatter and side scatter. In forward scatter, that laser light reflected by cell in forward direction, like this direction, forward direction. This method, cell size measurement is done by forward scatter. This one important question. So cell size is measured by using forward scatter. This one side scatter used for granularity and complexity of cell. Granularity measurement used by side scatter, cell size measured by that forward scatter. So this one is the simple manner with this diagram. This is the laser light path. This one is the laser light path, which is coming here, cell. Okay, cell size, it is the cell size. Cell size is measured by
forward scatter. Cell size is measured by forward scatter. These granules inside cell having granules, light is getting, because of these granules, light is getting reflected, so reflected, so it is called a side scatter or granularity. Now we see the simple graph. Understand this. X axis for forward scatter, y axis for side scatter. Okay, so this one is the lymphocytes, monocytes and granulocytes. Basophil, eosinophil and neutrophil are granulocytes. Uh, so this one is granulocytes. We see here three important cells: lymphocytes, monocytes and granulocytes, which persists of basophil, eosinophil and neutrophil. Side scatter measurement of granulocytes. Forward scatter is measure cell size. If you are seeing more forward scatter in x-axis, cell size more. Okay, if forward scatter more means cell size more. For example, out of these lymphocytes, monocytes and these granulocytes, out of these three, which size is maximum? Monocytes. Monocytes are maximum. Monocytes are larger cell size maximum, followed by granulocytes and lymphocytes. If you are finding more more side scatter along y-axis, granularity, okay, granularity will be more. This x-axis, okay, this forward scatter more means cell size more. This y-axis, side scatter is more means granularity is more. Lymphocytes have less granularity. Okay, lymphocytes having less granularity, monocytes having some granularity, then granulocytes having maximum granularity. All these things presented in more forward upward, okay, more forward y-axis, more upward y-axis, there will be more granularity. So how to interpretation of this scatter plot and forward plot? Okay, so this one y-axis more means the granularity is more, x-axis is more means cell size is more. The clinical application of flow cytometer: enumeration of lymphocytes, cell size, cytoplasmic granularity, apoptosis, intracellular cytokine production, intracellular signaling, cell cycle, DNA content composition and synthesis, bound and free calcium. These are the important clinical application of flow cytometer. இந்த வீடியோவில் ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி பற்றி பார்த்துருக்கோம். இதோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, மெஷரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் fluorescently labeled cell. Okay, fluorescently labeled cell while flowing single file through liquid suspensions. அதாவது இது வந்து ஒரு செல் வந்து கோட்டட் வித் ஆன்டிபாடி, அதை வந்து ஃப்ளோரோசன்ட் லேபிள்டு cells while flowing single file through liquid suspensions against the laser light. இதில் வந்து 3 காம்பனண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃப்ளூடிக், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆப்டிக், தேர்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரானிக். ஃப்ளூடிக்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், லிக்யூட் சஸ்பென்ஷன். செல் வந்து எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? லிக்யூட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செல். ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணுது, சிங்கிள் ஃபைல் ஃப்ளோவில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கப்போ இங்கே வந்து லேசர் லைட் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு அதில் இருக்க செல்லு வந்து இந்த ஃப்ளோரோசன்ஸ் எமிட் பண்ணுது. எதனா ஃப்ளோரோசன்ட் சிக்னல். அந்த ஃப்ளோரோசன்ட் சிக்னல் வந்து ஆப்டிக் வருது. ஆப்டிக்ஸில் வந்து ஃபில்டர், டிடெக்டார் அண்டு ஃபில்டர்னு இருக்குது. ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு டிடெக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம்னா அந்த சிக்னல் வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் இதுக்கு போகுது. அது வந்து அந்த ஃப்ளோரசன்ட் சிக்னலை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது ஃபார் ஃபர்தர்
எவல்யூஷன் அண்டு ப்ராசஸுக்காக. ஃப்ளோ சாம்பர் இதில் வந்து இந்த சிங்கிள் சஸ்பென்ஸான அந்த செல் வருது, இதெல்லாம் வந்து செல்லு. இப்போ வந்து லைட் பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த லைட் வந்து 2 டைப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து நார்மல் பாத், ஒரிஜினல் பாத், இன்னொன்று வந்து செல் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இது வந்து சைடு ஸ்கேட்டர் லைட். ஓகே, இங்கே ஃப்ளோரோக்ரோம் வந்து 2 டைப் ஆஃப் குரோம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ஃப்ளோரோசின் ஐசோதயோசைனேட், செகண்ட் ஒன் இஸ் பைக்கோ எரித்தினின். 2 திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து செல் ஆன்டிபாடியோட பைண்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஃப்ளோரோசோக்ரோம். This one is cell coated with antibody. Okay, this antibody tagging that fluorochrome. இது வந்து 3 திங்ஸும் டுகெதராக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க டயக்ராம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளோடிக் அண்ட் ஆப்டிக், தேர்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரானிக். இது வந்து தட் ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர். இது வந்து லைட் வந்து தட் லேசர் லைட் எமிட் ஆகுறப்ப இங்கே வந்து இந்த செல்ஸ் வந்து சிங்கிள் லைனில் அப்படி வருது. ஓகேவா? இப்போ வந்து இங்கே வந்து ரைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சம் லைட் வந்து ஃபார்வர்டு ஸ்கேட்டர். ஓகே, இங்கே வந்து ஃபில்டர் இருக்குது, அந்த டிடெக்டர் இருக்குது. இது வந்து ஃபார்வர்டு ஸ்கேட்டர். சம் ஆஃப் த திங்ஸ் லைட் ஓகே வில் கம் டு சைடு ஸ்கேட்டர். இதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர், தட் ஆப்டிக் சிஸ்டம் ஹேவிங் ஃபில்டர். ஓகேவா? ஆஃப்டர் தட் இதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர். இது மூலமாக வந்து டிடெக்டார் போகுது. இங்கே வந்து ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூப்ஸ் இருக்குது. ஆல் த ஃபில்ட்ரேஷன் டிடக்ஷன் இதுக்கப்புறம் வந்து நேராக வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் சிஸ்டத்துக்கு போகுது. இந்த எலக்ட்ரானிக்கல் சிஸ்டத்துலேருந்து இது வந்து டிஜிட்டல் சிஸ்டம் ஆகிட்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இது மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்குது. இந்த கிராஃப் நேம் வந்து டாட் பிளாட் ஆர் ஸ்கேட்டர் பிளாட் நேமு. ஸோ ஃப்ளோ சைட்டோமீட்டர் 2 டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டர் இருக்குது. ஃபார்வர்ட், இன்னொன்று வந்து சைடு ஸ்கேட்டர்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஃபார்வர்ட் ஸ்கேட்டர் மெயினாக வந்து செல் சைஸை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸ்கேட்டர்ட் சைஸ் வந்து கிரானுலாரிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ண யூஸ் ஆகுது. இது வந்து சிம்பிள் டயக்ராம். இது வந்து லைட் பார்த்து இங்கே வந்து செல் இருக்குது. ஸோ செல் சைஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்வர்டு ஸ்கேட்டரும், இதில் வந்து செல்லில் வந்து கிரானுல்ஸ் இருக்குது. இந்த கிரானுல்ஸ் எமிட் பண்ணுது. அதனால் வந்து இது வந்து சைடு ஸ்கேட்டர். இதுதான் வந்து சிம்பிள் டயக்ராம். இதை வந்து நம்ம கிராஃபாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எப்போ வந்து ஃபார்வர்டு ஸ்கேட்டர் மீன்ஸ் செல் சைஸ். ஓகே, செல் சைஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்கிறப்ப மோராக இருந்ததுன்னா தட் எஸ் சைஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மோராக இருக்கும். கிரானுலாரிட்டி மோராக இருந்ததுன்னா அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் மோராக இருக்கும். லிம்போசைட்ஸ் வந்து லெஸ் கிரானுலாரிட்டி, மோனோசைட்ஸ் அதை விட ஸ்மாலராக இருக்கும். இது வந்து கிரானுலோசைட்ஸ் ஹேவிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கிரானுலாரிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட்டு இதோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, enumerate lymphocytes, cell size, cytoplasmic granularity, apoptosis, then intracellular cytokine production, intracellular signaling, bounded and free calcium estimationக்கு இது யூஸ் ஆகுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.